Uyu ni Arnold Schwarzenegger, azwi nka Komando kubera filime yakinnye mu mwaka wa 1945. I'm here to talk about success. Ndi hano kuvuga ku ntsinzi. The first rule of success is to have a vision. Amategeko y'ingenzi yo gutsinda uko ufite icyerekezo. Niba udafite aho ushaka kugera, niba udafite intego y'ubuzima bwawe, ubuzerera gusa ntubuzigira ugera aho ugera. Nkuko mubizi, navukiye muri Australia mu mwaka wa 1947 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Nagize amahirwe kuko nkiri mutoya natangiye kugira icyerekezo cyanjye. Nkiri umwana mutoya ntabwo nakundaga ubuzima bwo kuba muri Australia. Nifuzaga kuhava, sinibonagamo umuhinzi cyangwa se umukozi wo mu ruganda nk'uko ababyeyi banjye babyifuzaga. Even though my parents wanted me to stay there and have a normal life. But that was their vision, not mine. Icyo cyari icyerekezo cyabo, si icyanjye. My vision was totally different. I felt that I was born for something special, for something unique, for something big. Icyanjye cyari gitandukanye cyane. Numvaga naravutse kugira ngo ibintu bidasanzwe, ibintu bikomeye kandi byihariye. Then one day I went to school. I remember was ndabyibuka umunsi umwe ndi ku ishuri nari mfite imyaka 11. And they showed a documentary about America. Baturetse filime mbarankuru ivuga kuri Amerika. There they showed in this documentary the huge skyscrapers. Nabonye amazu maremare akora ku bicu by'ubururu. Ibiraro binini. The 6-lane freeways. Imihanda migari y'imodoka nyinshi zinyura mu cyerekezo kimwe. Naribwiye nti aha niho nshaka kuba. Sishaka gukomeza kuba hano hagati y'utuzu dutoya n'ubuzima buciriritse. Umunsi umwe nzajya muri Amerika. Umunsi umwe nagiye mu iduka mbona ikinyamakuru cy'abubatsi mubiri kiri ifoto ya Rich Park. Wari warabaye Mr. Universal inshuro 3. Namubonye no muri filime Hercules. And I saw him on the big screen as Hercules. Narasomye maze ndibwira nti wow, this is the blueprint for my life. Ubu nibwo buryo bw'ubuzima nshaka. This is exactly what I want to do. I want to become a bodybuilding champion just like Nashaka kuba icyamamare mu bubatsi umubiri nka Rich Park. Nashaka kujya muri filime nka Rich Park. Kandi nashaka kubona miliyoni z'amadolari. Nkaba umukire kandi icyamamare nkawe. Mbese uzi uko byashimishaga mu kumenya aho njya? Tekereza ko abantu benshi batamenya aho bagana mu buzima bwabo. Ngiye nari mbizi neza. Nari ngiye kuba icyamamare mu bubatsi umubiri nkawe. Ikibazo cyari gisigaye uburyo bwo kubigeraho. Numvaga nduhutse cyane kuko ifite icyerekezo ibintu byose biroroha. Abantu bahoraga bambaza bati kuki ukora imyitozo cyane gutya amasaha 5 cyangwa 6 ku munsi kandi ugahorana akanyamuneza mu isura. 5 hours a day, 6 hours a day, and you have always a smile on your face. Narababwiraga nti nuko ndi guhatanira ikamba rya Mr. Universal. Buri myitozo nakoraga in front of me is the Mr. Universe title. So every rep that I do gets me closer to ugusubiramo buri buremere nazamuraga byanjyanaga hafi y'inzozi zanjye no guhindura icyerekezo cyanjye ukuri. Every repetition, every weight that I lift will get me a step closer to turn this goal into reality. So I couldn't wait. Sinashoboraga gutekereza gukora indi skate ya pound 500 cyangwa pitch press ya pound 500 cyangwa sit ups y'ibihumbi 2000. I couldn't wait for the next exercise. Nahoraga mu myitozo ikurikirana n'ishyaka ryinshi. Mfite imyaka 20 nagiye i London maze mba Mr. Universal ukiri muto kurusha abandi bose babigeze. Byatewe nuko nari mfite intego. Reka nkubwire iki, kubana intego yawe mu bitekerezo byawe no kuyikurikirana bituma ubuzima bushimisha. Ugomba kugira impamvu y'icyo ukora, icyo wakora cyose mu buzima. Muri Amerika 74% by'abantu banga akazi kabo. No mu Burayi si kure cyane y'icyo. Abantu benshi ntibakunda ibyo bakora. Abantu benshi ntibakunda ibyo bakora kuko ntibigeze bagira intego. Bakurikiye gusa ibyo abandi bakoze, bakagenda gusa badafite icyerekezo mu buzima. Iyo habonetse akazi bakajyamo gusa kuko bagomba gukora. Iyo ukora ibintu udakunda bihinduka umutwaro wo kuba ibyishimo. Tekereza abantu bake cyane nibo bakunda ibyo bakora mu buzima. Ni ibintu bibabaje. Njye numvaga ari umugisha kuko nari nzi neza icyo ushaka gukora.
It's like a medical student umunyeshuri wiga that ubuvuzi studies and azi knows neza he ko wants to ashaka become a kuba doctor. muganga You know abazi aho where to go. yerekeza. And the same thing is also in politics. no muri politike I byari uko remember that nari in mfite politics, icyerekezo I had a gisobanutse very clear vision. nzi ko nzaba umuyobozi wa California. That I will urwo be ni rwo the rwego rwo leader hejuru of nashoboraga California. kugeraho kuko ntari This is naravukiye as muri far as I Amerika could go bityo because sinari I was kwemererwa not born in kwiyamamariza umwanya America, wa so I perezida. could not run for president. So being the governor of the fifth kuba guverineri wa largest state, California leta nini kandi ifite ubukungu bwa gatatu I ku should say isi the largest state, the fifth largest economy in the world, was for byari me intego really ikomeye cyane kuri jye. the ultimate title, the ultimate accomplishment in politics. abantu benshi barambwiraga bati kuki utangirira ku kintu gito And run ntuzabishobora. for something smaller, you're never gonna make it. I ran for governor ariko and niyamaje 2 kuba months later I guverineri became nyuma governor of the y'amezi state abiri of mba California. guverineri wa California. Again, because I had a very clear vision what I'm gonna do with byatewe California. nuko nari mfite icyerekezo gisobanutse neza cy'ibyo nshaka gukorera California. So that's rule number 1. iryo ni itegeko Have rya a mbere, vision. gira icyerekezo. Rule number 2 is irya kabiri, Don't listen ntukite to ku the bantu bavuga ko naysayers. bidashoboka. don't listen to the naysayers. Everything I ever did, buri kintu nakoze the thing that I heard out of people's mouth was, that's impossible. abantu baravugaga bati ntibishoboka, That can't be done. ntibyakorwa. Or no. That is exactly what I heard, and of course I proved to the people that it can't be done. ariko jye ibyo numvaga nk'aho bavuga bati birashoboka. So whenever someone said to me, iyo bambwiraga It can't be done, oya I heard numvaga it yego, can iyo be bavugaga done. ntibishoboka when they numvaga said birashoboka. no, I heard yes. And when they said it's impossible, I heard it is possible. nimira amagambo ya Nelson Mandela wavuze I'm ati a strong believer of what Nelson Mandela said, that everything is always impossible until someone does it. buri kintu gisa n'ikidashoboka kugeza igihe umuntu agikoze. Well, I'm going to be the one, I said to myself, I'm going to do it and I'm going to show it to them. naribwiraga nti nzaba uwo muntu nubwo byaba bitarigeze bikorwa mbere hose. Maybe it has never been done before. ibyo It's perfectly fine ntibyankangaga, with me. But I'm going to do it. naravugaga nti And I nzabikora. did not listen to the naysayers. sinigeze mpa agaciro abanca intege. It's all about the hard work that you put in. byose bishingira ku murimo ukomeye. nk'uko nubakaga umubiri amasaha 5 cyangwa 6 ku munsi, 5-6 niko hours a nabigenje day. nkiri I'm umukinnyi gonna wa do the same filime. thing now for acting. And of course I went yagiye kwiga to college to icyongereza study English, no gukosora Studied asset the- yanjye, accent removal, amasomo yo gukina filime. acting classes, and all of this stuff. nakoraga cyane All day buri long, munsi. I worked and I worked and I worked. And within a short period of time, I made one movie called Hercules in filime New ya York. mbere nakinnye yitwaga Hercules in New Of York, course, went right into the toilet. yakunzwe habe na gato, ariko But it ntabwo didn't byanciye discourage intege. me. nakomeje I still kugumana had the same icyerekezo vision. cyanjye. And then all of a sudden, I did Streets of San Francisco. nyuma nakiniye muri The Streets of San I did Francisco, Stay Hungry and Stay Pumping Hunger Iron, na Pumping and Island. The Villain. And then all of nyuma a nahamagawe sudden, na Dino De I Laurentiis was na asked Universal by Dino Pictures De ngo nkine muri Laurentiis, Conan the the Barbarian. Universal Studio, to star in Conan the Barbarian. And after I did Conan the Barbarian, the director at the press conference said to the press, nyuma yo gukina iyi filime director wayo John Milius mu kiganiro n'abanyamakuru ati the director was John Milius. He said to the press, if we wouldn't have had Arnold, we would have had to build one. iyo Arnold ataza kugira umubiri nk'uriya twari kuwubaka. So think about that. tekereza ibyo. The very body that they umubiri abantu said bavugaga ko utazigera can ugirira never akamaro be sold nyuma yabaye because inyungu the ikomeye. time is wrong. And the Ni same nako thing was byagenze with kuri The Terminator. After we Terminator. were finished filming Terminator, Jim Cameron said to the nyuma yo press, kwifata amashusho James Cameron if yaravuze Arnold ati wouldn't have had that accent and talk like a machine, iyo Arnold Schwarzenegger ataza kugira iyi asset no kuvuga nk'imashini, I think the movie wouldn't have worked. filime ntiyari kuba nziza. tekereza So think ibyo. about abantu that. banengaga The umubiri body na and the asset accent that they byahindutse ibintu attacked by'ingenzi was an byatumye ngera ku asset. ntsinzi. But I didn't listen to those losers. I niyo didn't mpamvu listen to them mutagomba at kumva all. abantu babaca intege. It's just the reality of it is that you cannot listen to the naysayers. So it's a very important lesson for all of you. So when someone says no, this iyo is umuntu a akubwiye stupid ati idea, icyo gitekerezo ni in your ubuswa, mind, you don't have to say it, but in your mind just say this of you asshole. mu mutima ujye wibwira What do you uti know? none se wowe ubizi uti.